Collaboration between the experts of the National Museums of Romania, Ukraine, and the Republic of Moldova has resulted in an intriguing and unique exhibition that captivates the visitor with the splendor and mysteries of an old Neolithic civilization, the Cucuteni Tripilia. Composed of more than 450 items, the collection is among the most significant discovered so far. The exhibition Cucuteni Tripilia, a great civilization of old Europe, is on display in Rome at the Palazzo della Cancelleria from September 16th through October 31st. The exhibition is centered on meticulous recreations of common dwellings and the abundant pottery and ceramic artifacts that have been discovered since excavations began in the 19th century. A starting point would be to ask, the Cucuteni Tripilia civilization, who were they? Tracing its roots back to the 5th millennium BC, the Cucuteni Tripilia is considered to be the first great civilization of Europe, having occupied the area that is now Romania, Ukraine, and the Republic of Moldova. It was a civilization spreading over about 350,000 square kilometers, with thousands of settlements ranging from small villages to cities comprised of hundreds or thousands of dwellings. Daily life was occupied with farming and raising livestock, spinning and weaving cloth, tools and weapons making. The Cucuteni Tripilia craftsmen were able to work with copper and various alloys, and to a smaller extent silver and gold for the creation of prestigious jewelry. They also set up an intensive and elaborate trade network with neighboring populations. But the main preoccupation of the Cucuteni Tripilia seemed to be ceramics. It would be no understatement to describe the ceramics of the Cucuteni Tripilia craftsmen as masterpieces. For nearly 1,500 years, these ancient artists produced pots and vessels and statuettes that transmit the artist's thinking and feeling and imagination by means of symbols and designs. Often unique and beautiful items that show us the excellence of their creator's skill, sculptural and elegant in form, intricately detailed with painted and incised designs, as well as by the precision of their execution. Sometimes, the shapes of their ceramics are so harmoniously modeled and ornamented, almost suggesting the sensuality of the human body. Others follow the rigidity and patterns of cereal production items that were used for everyday use. Many are of animal forms that symbolically confirm the importance of agriculture in their daily life. And many are covered with representations of mythological scenes and were used for religious rites and festivals. Most of the statuettes found in the archaeological excavations probably represented important persons, and this is one of the mysteries of the Cucuteni Tripilia culture. Mostly, the masks would be ceremonial in nature, bearing the images of sacred animals, celestial figures, or sacred birds. Many of the statuettes and ceramics are decorated with symbols that have a universal and enduring meaning, being recognized for thousands of years after their production, and some others are decorated with symbols that would only be known in the limited circle of initiates and priests partaking in their magical rites and liturgies. The Cucuteni Tripilia did not appear under the conditions of slavery-based societies, as was the case with Sumer in Egypt, but appeared as a result of community relations and trade relations, compatible with the modern ideals of democracy and self-government. The present exhibition displays several thematic collections of Romania, Ukraine, and Moldova, and is the first international exhibition showing some of the most representative materials of Cucuteni Tripilia culture. The aim of the exhibit is to inform the public about an important wellspring of human civilization. The more we find out about Cucuteni Tripilia, the more mysterious they seem.
Hello, I'm Jeffrey Mishlove, host of Thinking Aloud. Our topic today is the Sanskrit tradition. My guest is Dr. Dean Brown, a theoretical physicist, Sanskrit scholar, entrepreneur, and translator of the Upanishads and the Yoga Sutras. Welcome, Dean. I'm very glad to be here. It's a pleasure to be with you. You know, I think many people who speak English don't realize that our own language, as well as most Western languages, have their origins in what is sometimes called the Proto-Indo-European language, which is really the same language from which Sanskrit and the Hindu traditions are derived. Yes, English, Russian, Icelandic, French, Greek are all dialects of a mother tongue that's spoken very widely in India and many parts of the world. We think of ourselves as being Western, and we think of India and its culture as being Eastern, but actually they have not only a common linguistic origin, but a common cultural basis as well. Yes, common thought. If we divide East and West, I would put the boundary between India and China, perhaps. But India is Western, by my way of thinking. Well, and Buddhism, which was born in India and then moved to China, bridges that gap as well. Buddhism is the West that went to the East. There we have an example of how we're much more intimately related to Eastern culture than we think, and many, many, many words in the English language have Sanskrit origins, or origins that are traceable to the Sanskrit tradition in the earlier Proto-Indo-European language. Oh yes, most of the words in English, say, go back either through the Teutonic Northern European Icelandic route to the Sanskrit or the Vedic, and then through the Mediterranean route, the Romance route. Now we think of Sanskrit as a language of mysticism, the language of the Bhagavad Gita, of the Yoga Sutras, of the Vedas. The language in which there's the great equation, Atman equals Brahman. Let's start there. Maybe we can, you could elaborate on that. Well, Sanskrit's an artificial language spoken in the wisdom traditions and in the great hymns. The language spoken in the street in ancient times would be called Vedic. Vedic is a vernacular, and Sanskrit is a synthetic language. So Sanskrit was a formal language used by the priests and by the philosophers of ancient times. Yes. And it is very beautiful, but it wouldn't give you much of an idea of what's actually spoken in the bazaar. But there's a lot of abstractions that we find in Sanskrit that have permeated our modern idiom. Concepts like karma, concepts like Brahma. Yes, that's why we think of Sanskrit as a scientific language. Mm-hmm. The terms in Sanskrit are so precise that they're used in the street today in California, for instance, because the English equivalents don't exist. There are many, many words in Sanskrit that describe states of consciousness. States of consciousness, thinking, mentality. There are other languages that have feelings in them, but Sanskrit has precision for thought and consciousness. And metaphysics. And metaphysics, yes. And cosmology. Now, you've translated the Upanishads, very ancient and revered sacred texts. You have described to me how these texts are really to be chanted. They're like poetry in a way, and yet they have a precision to them. Could you read one of those? Yes, there are a couple hundred Upanishads known today, and when the rishis, the teachers, started
teaching the Upanishads to the Western scholars a couple hundred years ago or 150 years ago. They were very open in chanting them at first, and then they realized that if they're written down, they lose some of the power. So only about 100 of them have been written, and the rest are still in the verbal tradition. Orally Oral transmitted, tradition, memorized. which is the origin of all wisdom, is in the oral tradition. But to give you an idea of some of the melody in these documents, I take the beginning of the Isha Vashapanishad, which goes like this. Om, the sound of the universe. the sound of the universe, from which we get our modern word of human, Om. Humble. Full that. Full this. From the full, everything has come out. Having taken everything out of it, the full alone remains. Om Shanti Shanti Shanti. Peace. In the world whatsoever changeful is, all this with the Lord should be enveloped. By that renunciation, support yourself. Do not covet the wealth of anyone. Only for performing good deeds should one desire to live 100 years. Only thus and in no other way will your work not have stains. It actually is in some ways reminiscent of the Old Testament. Don't covet things, do good. Oh yes, the ideas are the same. There is a universal ethic. But then there's something a little deeper in there about non-attachment. Oh yes, the ideas have many layers of meaning. They just go on and on. You can take one of these sutras and dig in it forever. The word sutra is interesting. It's the same word that we have in the hospital. If you sew up a Suture. Suture. A sutra means a string of pearls. So these ancient poems are called sutras. They're strings of pearls. They're really like They're tied together. nuggets of wisdom. Nuggets of wisdom, right. In a way. And that's why I read it with pauses between the lines, because each line has multiple meanings, and if you pause, it sinks into the subconscious more.
Chinese government in the last few years have released these pictures. There's hundreds of pyramids in China. And the Chinese government actually got the farmers to farm on top of the pyramids so that they wouldn't be so apparent by satellite. And the reason why, so here's the poor farmer that got the job. The reason why they were doing that is because they didn't want the Western world to know about these pyramids. Why? Because the legends that comes with these pyramids is that the sun gods built them, and that the sun gods were blue-eyed, blonde-haired people. As far as the Chinese government looked at this, blonde-haired, blue-eyed people had to be Europeans. And the last thing they wanted was European people being responsible for some of the most ancient knowledge of the Chinese tradition. So they didn't want those pyramids to be known by the West. They did find the mummies of these blonde-haired, blue-eyed people in the high desert of China. Over 500 mummies were found. All very tall, absolutely not Asian people. Ja bym z nią znalazł wspólny język. A z jakiego powodu? Jest cudownie. A nie oblizałam usta. Jestem ciekawa, co by powiedział, jakbyśmy tak stanęli koło siebie. Popatrz, on nic nie mówi, on działa. Odetchnąłeś i co? No super. No ale co? Ale No co? moglibyśmy Ale chodzić za... masz się z tego swojego oddechu. Co to miało znaczyć? No tak, Przeraził się. nie, tak... A nie, bo jest, wiesz... Rozumiem. Chciałbyś się wtulić, tak? Że to idealne miejsce trafił. Niekoniecznie. Nie. Dopuszczam sobie taką granicę, że mogę spotykać się z mężczyzną, który jest niższy, tak to około 10 cm. 1,65 m. Karol ma świetne... To my z Karolem się umówimy po
rano. Do tego stopnia jesteś otwarta? Nie no, my z Karolem pójdziemy tylko na kawę.
can these signs change our understanding of history? Here you see the so-called Danube script. Harold Harman is the world's leading expert on ancient scripts and languages. According to him, these are the oldest writings in the world, invented by an ancient civilization that existed in the Balkans 8,000 years ago. I've studied Mesopotamian writing systems, Egyptian writing system, and ancient Chinese writing. And only after studying them very carefully, I made a decision that what you have in Southeastern Europe in the Neolithic, that was writing too. This implies that the first high culture in the world originated in the Balkans. And then the trouble began, yes. So Mesopotamia would no longer be called the cradle of civilization. The ancient culture in the Balkans is thousands of years older. The tablets of Tartaria were found in Romania, and they are dated 5,500 BC. They are dated now solidly in a period when the Sumerians did not even know that they would become Sumerians. Thousands of artifacts support his theory. But the Mesopotamian scholars reject his idea of an early civilization in Europe. I am a Mesopotamian scholar, and I still am, but it's only I put things in perspective. For his academic colleagues, the signs of the Danube script are just decoration. Even though 700 different characters are known, which approximately matches the number of hieroglyphs. They are partly against it because it is too sensational. It would simply shatter their world. We live in a world in which people think they know everything. New discoveries outside our conventional wisdom are often rejected before serious discussion. I hope I can inspire them. There's so much sensational knowledge about the Danube script and the Danube civilization, and that should be taken into consideration to create a new paradigm of civilization research. If the academic world accepts his theory, Harold Harman will have found a new answer to a question as old as humanity itself. Vom încerca și noi, în minutele următoare, să eboșăm câteva aspecte legate de protoistoria românească, cu ajutorul mijloacelor specifice ale filmului documentar de televiziune, utilizând ca suport imagistic cadre excepțional de frumoase, înregistrate în Bucegi, pe platoul Babelor și în Munții Orăștiei, la Grădiștea Muncelului, locul de unde a intrat în eternitate incinta sacra a dacilor, Sarmisegetusa Regia. Dacă alegerea ultimei n-ar trezi mirare, în schimb, ipoteza că platoul Babelor ar fi o altă incintă sacră nu poate trezi decât indignarea istoricilor dogmatici, dar și a unor obtuzi scientiști, cu toții îmbibați de esențe materialist-dialectice. Iată ce spunea un adevărat geniu, istoricul Nicolae Densușianu, încă de la 1913, în monumentala sa lucrare, Dacia preistorică. Cel mai însemnat munte din catena meridională a Carpaților este Bucegiul. Acest munte, care se distinge prin înălțimea sa cea maestuoasă și prin extensiunea orizontului său, a avut odată o mare celebritate. El a fost în antichitatea preistorică muntele cel sfânt al triburilor pastorale pelasge. Densușianu nu făcea decât să reia și să deslușească în cheie modernă referirile laudative ale izvoarelor antichității care plasau în Bucegi, pe vârful Omul, centrul pământului, locul pe unde trece osia lumii, Axis Mundi. Aici, în spațiul geografic restrâns, cuprins între vârful Omul, platoul Babelor și muntele Bătrâna, în țara legendarilor hiperboreeni, s-ar fi aflat și țâțânele lumii,
cardines mundi. Tot aici putem recunoaște cel mai ușor și descrierea făcută de Strabon în geografia sa a muntelui sfânt al getodacilor, numit Cogaionon, Cogaion sau Cogainon, după diversele pronunții. În incinta sacră acestui munte ar fi slujit Zalmoxis însuși, zeul suprem al dacității, și sacerdoțul său, asceții Capnobatai, muntele având și o peșteră situată în apropierea unui râu, purtând același nume, adică Cogaionon. Râul Ialomița și peștera cu același nume din masivul Bătrâna, aflate în proximitatea platoului Babelor, par a confirma destul de convingător topografia indicată de Strabon, acum 2 milenii. Și arheologi și istorici contemporani, ca reputatul cercetător peruan Daniel Ruzo, s-au lăsat seduși de fascinația Babelor și Sfinxului din România. Ruzo le considera opera unor mari civilizatori europeni, civilizație cu extensie mondială, numită de el civilizația Masma, dar având aici în Carpați unul dintre nucleele principale de iradiere. Dar, la aceeași concluzie, a existenței unui centru primordial de cultură și civilizație în spațiul Carpato-Danubianul-Pontic, a ajuns, de-a lungul ultimului veac și jumătate, o pleiadă de mari somități ale științei și istoriei mondiale. Spre exemplificare, să dăm doar câteva nume: Julius Klaproth, Saint-Martin, Virchow, André Lefebvre, Felix Colsen, Theodor Mommsen, Paul McKendrick, Gordon Child, Yannick Rialan, Daniel Ruzo și așa mai departe. Specialiștii știu ce înseamnă aceste nume, cum mai știu ce înseamnă și prestigiul colectivului de istorici al Universității Cambridge, care încă din 1922, într-o monumentală lucrare în 8 volume, netradusă și nepublicată la noi, identifica originea vedică a Indiei în spațiul carpato-dunărean, numit de către acești istorici Ancient India, adică India străveche. Cum mai presus de orice reproș științific, se situează și studiile profesoarei Mariha Jimbutas de la Universitatea California din Los Angeles, una dintre marile somități ale arheologiei contemporane, care scria negru pe alb într-o celebră carte publicată în 1990, evident netradusă în românește, următoarele: România este vatra ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500 și 3500 înainte de Hristos, axată pe o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă. Uimitoarele descoperiri făcute în România după cel de-al doilea război mondial, asociate datărilor cu radiocarbon, au făcut posibilă înțelegerea importanței începuturilor culturii Vechii Europe. A devenit de asemenea evident că această străveche cultură europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. Și mai adaugă eminenta profesoară americană: a fost o perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii. Stupefiantă, doamnelor și domnilor, unitatea de vedere a savantei americane din ziua de azi cu cea a istoricului Got Iordanes, care acum vreo 15 veacuri scria și el că Deceneu, sacerdot al lui Zalmoxe, i-a învățat pe Get să trăiască conform legilor naturii. De această armonie minunată stabilită între om și natură, îți dai seama imediat, pășind cu emoția caracteristică marilor întâlniri, în incinta sacră a Sarmisegetuzei Regia, capitala spirituală a dacilor, cel puțin de la Burebista încoace. Aici, în munții Orăștiei, îl regăsim confirmat și pe Dio Cassius, care scria că dacii își zideau munții. La Costești, Blidaru, Piatra Roșie, Fețele Albe, Mutea Cetății, Cioclovina, ori Sarmisegetuza, lucrări prometeice consolidează munții, rivalizând, dacă nu întrecând, și noi așa credem, un Machu Picchu ori complexul piramidelor egiptene. Aici s-au tăiat munții, s-au dăltuit peșteri antropice, deci Cioclovina, s-au amenajat terase gigantice, s-au înălțat cetăți și întărituri ciclopice, demne de un neam de urieși,
de o mare ingeniozitate și originalitate arhitectonică. S-au tras conducte de apă, utilizate până în ziua de azi de țăranii localnici, și s-au conceput sisteme de drenaj și evacuare a apei ireproșabile. Aici s-au găsit, fiind prelucrate local, splendide vase de sticlă și ceramică, pictată și glazurată, dopată cu metale pentru a-i spori rezistența. Tot aici, turnându-se și prelucrându-se performant fierul și alte metale, cuele dacice găsite în aceste locuri n-au ruginit nici după 2000 de ani. And the Vedic tradition is one that has this sense of eternal cycles. Lots of time. Mm-hmm. Yes, in the Veda there are epochs of time that come and go like a big wheel. We're coming to the end of an epoch right now, which is one of the worst ones. And the Kali Yuga. The Kali Yuga, and we'll come around to a better time. Yeah. If you don't like these times, hang on. Better times are coming. Well, it's interesting to me, Dean, you have had a career in theoretical physics, and many theoretical physicists, such as yourself, have studied the Sanskrit tradition. Many of the great physicists have made a point of it. Yes, physicists like the Sanskrit tradition because the cosmologies that were written down, how the universe came about, apply pretty much today. In other words, that there's a sense amongst physicists that the precision, the rigor, the depth of insight amongst the ancient Sanskrit wise people, the rishis, speaks to us today, to the scientific mind. Oh, very much so. Dar perla coroanei cetăților dacice din munții Orăștiei este Sarmisegetuza, incintă sacră misterioasă, lipsită de orice utilități și funcționalități umane. Este unul dintre cele mai enigmatice locuri de pe planetă, cu sanctuarele sale circulare și patulatere și cu așa zisul soare de andezit. Cum n-or fi tăiat oare dacii, căci după știința noastră, nu există actualmente în România tehnologii de tăiere a andezitului.
Aici totul se asamblează după un tăinuit algoritm, mistic în esența sa lăuntrică, matematico-astronomic în expresia sa exterioară. Sensul spiritual al întregului ne scapă, cum a scăpat și antichității, care a admirat și respectat lumea spirituală a lui Zalmoxe, dar nu a înțeles-o pe deplin. Și nu au fost oarecari. Homer, Herodot, Platon, Diodor din Sicilia, Strabon, Clement Alexandrinu, Iosef Flavius, Porfir, ori Iordanes. Ultimul scrie totuși, la modul entuziast, de preocupările savante ale dacilor în materie de matematică, filozofie, logică, astronomie ori medicină, făcându-i asemenea grecilor. La Sarmisegetuza, vizitatorul are sentimentul impalpabil al acestui adevăr, dar și dovada sa tăiată măiestrit în piatră. Totul aici, ca și în întregul univers dacic, se așează sub zodia mistică a lui Zalmoxis, om, sacerdot și zeu totodată, dar și principiu abstract. Anticul Mnases ne informează că geții îl cinsteau pe Cronos, timpul, numindu-l Zamolxis, funcție sau poate ipostas personal al Dumnezeului necunoscut, quasi-monoteismul zalmoxian, anticipându-l și poate pregătindu-l pe cel creștin. Lumea dacilor poate fi descoperită și înțeleasă numai prin prisma înaltei spiritualități zalmoxiene. Putem înțelege ceva din misterioasa civilizație a dacilor doar dacă luăm urma pașilor invizibili ai lui Zalmoxis. Noi preferăm să încheiem însă filmul nostru în deplin acord cu vorbele inspirate și deplin argumentate științific ale istoricului și universitarului american, doamna Mariha Gimbutas. Trebuie să recunoaștem realitățile strămoșilor noștri vechi europeni. A se citi aici, spunem noi, cucutenieni, gumelnițeni, hamangieni, pelaști ori getodaci. Așa cum au fost constructori de temple, producători de ceramică admirabil pictată și de obiecte de cult, creatori ai unei scrieri sacre, începând cu cel puțin sfârșitul mileniului al VI-lea înainte de Hristos. Trebuie ca de acum încolo să recunoaștem importanța spiritualității vechi Europe ca parte integrantă a istoriei noastre.